Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. С вами Бэк. Сегодня мы попытаемся, по крайней мере, закончить игру Max Payne 3. В последней серии мы, собственно, спасли только Джованну и всех, кого мы могли. Игра продолжается у нас, как всегда, на харде. Ну и давайте посмотрим, что у нас будет дальше. Надеюсь, за 4 часа мы с вами успеем все это сделать и положим эту игру на нашу полочку пройденных игр. О, прям сразу, да? Окей. Stay out of sight. Disperse e procure por toda parte. Temos que achar a menina e o americano também. Из оружия только пистолет. Ok, chefe. Куда пошел? Так ты лежи, елки-палки. Тебе лежать же сказали. Listen to me, it's gonna be okay. Just calm down, I said. Calm down? Are you out of your mind? Boa, vamos ver isso, puta! Vamos virar eles, lá! They're going to kill us. Giovanna, just wait there! I'll just be here soon. There isn't going to be a soon if we stay here. We have to move. Giovanna, get down! Oh, I'm gonna move. Да, вот. Давай вниз. Блин. Неправдоподобно как-то. Ну да ладно. Берем дробаш и идем дальше. Oh, thank God. You okay? Yeah. Here, quick, climb under here. And open the gate from the other side, quick! Stay right here while I check it out. Make sure you stay out of sight. I can't do this. Готов. Курел, что ли? Какая? Short of riding in on a parade float, we couldn't have made our arrival more obvious. We had to hide someplace out of the open. Так, аптечка, хорошо. Давай винтовку возьмем. Может, получше будет. Locked. And there was still the small matter of the traumatized girl sobbing behind the trash can. Is there more of them? What's going on? Are you trying to draw attention to us? I had to get this poor girl out of there. Как что-то я забыла, а что тут делать-то дальше? А, мы сейчас... Oh my God. Max, Come on. what's going on? What's going on? I don't know, but we gotta get the hell out of here. Let's go. We're not going to make it, are we? We'll be fine. We just gotta lay low till Passos gets here. This wasn't looking good. What the hell were Giovanna and Marcelo thinking going in there by themselves? Guess their plan was no more idiotic than mine, and I couldn't really fault them for losing faith in the Broncos security detail. Let me just check this. We need to get out of the open. A barely recovering alcoholic and an unarmed pregnant woman. We were hardly a SEAL team. I put our life expectancy at 5 minutes. Hey, If we were lucky. if you can lift me up there, I'll see if I can lower it down. All right. Ready. Неплохо Джованна соображает. Got it?
Giovanna was a brave girl. She wasn't giving up. And I guess that meant neither could I. Well done. De nada. Stay close and keep quiet. God damn it! Na sacada! Отец мой смотрю, не уймется. What now? There's no way down! Hold on. Can you get through to that next room? Yes, I think so. Well, that may be our best bet. Go on, I'll meet you there. Are you sure? Yeah, don't worry. I'll find a way through. Just stay quiet and keep down. Так, здесь сейчас должна быть кнопка, да? Если я правильно помню. Нет? Блин, давно проходил, уже половину забыл. I was getting good at this. Max! 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 I can't see a way down here either! There has to be something. Лучше бы ты не кричала, вот серьезно. Понеслось. Чуть не прилег. Так. Аккуратно, максимально. Tá lá, menina! Vem! Оба-на. Ah! Max! There's still more up here! Капец, какой подход. Да. Are you okay? I think so. There must be a way to drop those stairs down. Wait a second. I'm going to try something. Аккуратно. Давайте патронов наберемся. Потратили достаточно много, кстати. Не понимаю, зачем я активировал замедление. И ради того, чтобы убрать какое-то уведомление. Ну-ка. Этот автобус дальше никуда не поедет. Come on. Let's get the hell away from here. Go on, it's okay. I'm right behind you. Так, тут есть аптечки? Есть. Отлично. There's someone down there. Do you think it's them? O Neves devia ter me escutado no estádio.
Ninguém sabia que ele ia ser um problema tão grande. По мордам, по мордам. Это что было? Ай, тихо, тихо, тихо. Я не вижу, откуда стреляет-то. Why are they doing this, Max? This is so fucked up! Our day had started with us hiding in filth, and got progressively worse. My luck was running true to form. Or rather, I was running true to form. Так. Вроде не все так плохо, как кажется. This place is giving me the creeps! Да не говори, Джоанна. Should we wait here for parcels? No, it's not safe enough. Come on. Damn it. Max, Quiet! you're the one breaking in. No, you're the one breaking in. Джованни не привыкать. Got it? Open the door. Shh. Listen, listen. Check it out. You stay here. А чё ты выкинул-то? Нифига не понял, но очень интересно, как говорится. Тихо. Вылазь давай. Готов. Готов. Да. Да елки-палки. Вовремя отреагировал. Аптечки есть, а если найду? Я тут, кстати, по предыдущему стриму заметил, что после каждого чекпоинта у нас происходит лечение. Не знаю, можно это считать ли хардкорно или нет. Make sure there's no more of them. Ну, мало ли. И, кстати, один из зрителей, Док, получается, Alive в прошлом, заметил даже интересную штуку, что после каждой смерти меня даже поощряют здесь. То есть сначала патронами, а потом и вовсе аптечками. Я тоже это не заметил. О, кончики. You trying to draw attention to us? Да нас уже заметили, что ты уделяешься. Parcels could have arrived already. We've got to get out of this place. Acabou, esconde, esconde, sua putinha de merda! Dá condolência pra sua família! I'm here, it's okay. Вот это эпично, сейчас такой ролик был.
driven a bus before? Of course I haven't. Ever shot anybody? No. Well, it's drive or shoot, sister. And right now, I reckon I'll be better at the shooting. Come on, you can do this. А, вот почему названа эта All right, now listen. глава. I give you the word. I want you to slam it into gear, full on the gas. Либо водишь, либо стреляешь, сестренка, так и называлась вроде глава. Just drive the fucking thing straight and keep on going. Relax. You can do this. Ready? Go. I can't control this thing. You're doing fine. Oh my god. Да нормально, жива. Stay calm. Представь, что это машина. Не автобус. Keep going. I don't know what I'm doing. Just keep your foot on the gas. Хотя бы бесконечные патроны. Это радует. Careful. Try to keep us straight. Sorry. No, Оба. У нас целится базука. Я, кстати, походу, Yeah, I see it. по факту завалил того человека, который стрелял. Meu Deus. Cuidado. Keep your foot on the gas. I can't do this, Max. Не убирай ногу с газа. Она тебя, блин, завалит быстрее, чем наемник. Оба-на. А я что-то, кстати, забыл. А, это подсос. Hold on. Ну, как бы приехали. We're okay. We're okay. You good? That's a handy piece of driving. Сдала прям на 5 с плюсом. Quick. Ничего больше не скажешь. Son of a bitch. Оба-на. Quick. Come on. Giovanna, go. I need you to get up to the roof of this building and get the passos. Tell them to wait for me. Now go. Jump. Go. Блин, а я эту сцену, если честно, слабо помню. А может она и была, просто я не помню. Я, кстати, еще не проверял на предыдущем стриме такую теорию, что если играешь на сложном уровне сложности, то врагов гораздо больше, чем на среднем. Надо будет это как-то перепроверить. Возможно, у нас это последний стрим сегодня по Макс Пейну, но все равно так для интереса можно и I was just посмотреть about to run to the этот факт. roof when my savior and friend, the man whose unborn child I had just killed for, decided to leave without me. Вот такие вот, блин, друзья. Oi, Max! Get in, quick! Машина-то пустая, алло. I can't believe that bastard just flew off on me. After everything we've been through, I saved his girlfriend's life. Who? Raul Passos? Yeah, Raul Passos. Yeah, I know. I thought you guys were very close. We were. Well, you know what? I did a background check. Jesus. I mean, I thought the two of you worked for Rodrigo Branco. Yeah, so? So? Did you get paid by Victor?
Victor, no. Well, Raul Pasos did. 6 times. Dating back to a few months before you turned up. He even paid for a ticket for him to go to New York. Why? I don't know, my guess is to meet you. But why? I don't know, maybe he liked you. Maybe he thought you needed a break. That's funny. I don't know, maybe he wanted some dumb gringo to come down here to shoot things up and maybe to take the watch for Rodrigo when he got shot. I don't believe that. Why? Because you're not a dumb gringo? Or because you are? You know, I have no fucking clue anymore. Okay. Let me ask you something. What? Well, what is it that you really thought that you were doing down there in Panama? Hmm? And don't tell me you're so naive as to think you were just down there guarding a woman. I didn't know what to say. I had been so loaded in Panama, I could scarcely remember Сейчас my же own миссия в name. Панаме будет там, I где know это. things that got Я real правильно heavy. помню, на яхте. Как ни странно, мы достаточно быстро с вами прошли эту главу, автобусный терминал. Panama had been my second job with Pasos. Я даже сам удивился. The first had been easy. Money for banging waitresses at some fancy wedding in the Caribbean. This seemed like another easy gig. It was the middle of the day, and like any self-respecting idiot, I was half cut. No, son, nothing like doing some good blow with some good friends on a boat. Daphne! Come here, I love this one. Marcello, you're going to be the death of me! Alfredo Borchardt! Sure beats New Jersey, huh, Max? Some ways. Hey, come on, it's awesome! В этом уровне, насколько я знаю, можно сыграть и легендарный ОСТ по Макс Пейну третьему. Most of them have plastic surgery, and they're all Только надо найти рояль для этого I guess it уровня. is kind of like Jersey, huh? Или не на этом уровне, если честно, я не помню. Hey, soldier! Вроде здесь. Oh. Или на следующем. I gotta quit drinking so much. I'll give myself serious liver damage. Yeah, big deal. You can always get a new one. Relax. I hope you're not drinking on the job, gentlemen. Kidding, I hope you are. Just stay off the yayo, hmm? I don't have enough to share. I'm kidding again! Oh, Mikey, even though we just met, I feel like we are good friends, you know? I feel like safe with you guys. Know that, like real safe. That's great. Yeah, and I love New York. The East End, Безопасность you know как it. в танке. Not really. I spent my Интересное honeymoon in сравнение. Montauk. Oh, where's that? It's just down the road. Whatever. Last time I was there, I got so wasted, I nearly shit myself. I didn't know you were married. Yeah, well, my wife passed away. Good. No, not good. Bad. Real bad. But good because now I can get you laid a lot. It is great to be single, hey? I love a woman. She's with another and she doesn't want to know it. Fuck. Интересно, а здесь есть уже отношения Can you believe Паста that shit? с этой Жованной? Hey, Excuse me, I'm going to go to speak to Felipe. Felipe! You crazy crackhead! Lay off the yayo, hey! Pasos, walk with me. What's the deal with this guy, eh? He's kind of stuck up. He's a good guy. Yeah, sure, tá bom, but have him smile a bit more, you know? Просто они Life is good! вот этого пацана, забыл, как его зовут. Where's the truck? It's coming. Hey, soon. Pasos. I gotta go Они right же были уже, скажем так, вместе, когда в Панаме на вечеринке-то были.
Вот и отрубился. И самое интересное, что пассоса опять нету. Макс здесь опять остается один. ¡Encontré a uno de ellos! Да успокойся там. Все? Всех перебили. Какой крутой будильник. Что его даже пули не ломает. The boat was well appointed. Ну да, не из дешевых, видимо, все. Это заметно. Кто в меня тут стрелял? Покажись. Оба. Я думал, там уже все зачистил. По факту нифига, да? Ёлки-палки. Во рожа была. The dead guys looked like soldiers in one of those Central American guerrilla armies. Pirates with a manifesto. вкусного. Psychos with a dream. That sort of bullshit. Будем считать, что я типа попробовал. Нифига себе. Бетонная куриная ножка. Точнее, голень. Ну, в принципе, The игра radio. достаточно уже Maybe I старая. could send out an SOS. Представления такие были, можно сказать, уже иначе. It certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover, long after a party had turned sour. The need to get out of the boat's hull and onto the upper deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker. I had to move carefully. Даже подрыв, да, будет, насколько я помню. Интересно, что это за пистолет-пулемет? Я так понимаю, это, наверное, М3. Или М1, я не помню, как он называется правильно. Ауч. Макс, а что ты не спрятался? О. The fire was sucking oxygen from the room. I didn't care if I got shot the second I got out of there. I needed one more gulp of fresh air before I died. It was like the need for a wake-up whiskey after a 2-day bender. How to shut off the fuel feeds.
Move, Max. I shut down one engine, Так, but один it didn't есть. make much difference. Второй. There. А, все. I could breathe again. Now the boat could get back to smelling like suntan oil, stale margaritas, and greed. ¡Cúbreme, cúbreme! ¡No te preocupes! Так, тише там. So this was the famous Panama Canal. We could have gone to the moon while I was passed out and I wouldn't have noticed. Показалось. Прикольно, две душевые. Чего? А, пятно посмотреть. Get the fuck off me! Интересно, успокойся. Если я не буду вмешиваться, It was a different scene наверх than не the one пойду, I'd stumbled они меня away не from. будут обходить. Where was everyone? I still didn't know what the hell happened. I didn't like to think what was behind the door. Забавно. Невидимая аптечка. Максу, походу, что-то не так. Невидимые водители. Невидимые аптечки. Что дальше? The guys up ahead weren't dealing with passengers like the rest of them. Maybe I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Something on the boat had attracted the sharks. По проектору, блин, еще никто не выклеил. А мне вот интересно, а чего они добивали? Думали, что кто-то там спрятался, что ли? Серьезно? Интересно, однако. ¡Puta, aquí no hay nada! Это паспорт? А Лилия? Не помню, если честно, кто она такая. Ну да ладно. The pirates wouldn't get everything. Аптечку одну можно принять. Хорошо. ¡Miguel, vení para acá! А вы тут что забыли? Собаки. There was something firing these Заставили guys меня other than всё-таки good old-fashioned потратить аптечку на socialist них. zeal. What were they looking for? Так. Сохранение прошло. Отлично. Блин, сохранение-то прошло, а я без аптечки остался. Не понял. А это откуда? Я же завалил того. Отсюда что ли пришли? Видимо, перелазил, да, еще один. Ну давайте тогда посидим до последнего.
Давай, второй. В спину стреляешь, собака. Крыса, ничего по-другому не скажешь. Что-то я никого не вижу, если честно. Нифига, сразу так видно стало всех. Нифига, он мне в рукопашку хотел делать. А это еще кто? I was on a ghost ship in a ghost canal. The whole thing creeped me the hell out. Сейчас машина должна приехать, если я правильно помню все это дело. Да, вот она. Блин. Почувствовал себя героем, как говорится. Бежать. Я вот не помню, эти вертолеты мне что-то могут плохое сделать. Давайте повторяем. Правда, у меня патронов практически не осталось. Ну да ладно, думаю, соберем. А вот рояль, кстати. And the band played on. Нет, видимо, это не та миссия, где он полностью все сыграет. Это вроде... Да, это 100% должно быть на миссии, где этот отель. Ты ж зараза, а! Я тебя что, еще не завалил? Я думал, все. Так, если я правильно помню, сейчас этот... Да, открылось. И там должно быть трое. Мы пока что двоих увидим. Вылазь, я видел, что там. А вот тут не один, тут смотри-ка.
Ой, елки. Вот сейчас будет забавно, если я заново начну все это дело. Ну, естественно. Максим от первого лица. Вот, собственно, здесь плюс, когда ты видишь врага снизу, а они тебя же сверху. Да. They didn't help with my sea legs, but they sure as shit felt. Давайте попробуем с пистолетом. Кстати, можно же машину взорвать. Тихо. Вперед, что ли? ¡Hijo de puta! ¡Estás cubierto! Вот они бегут. Отлично. Минус 3. Так, минус 2 аптечки. Откуда ты стреляешь, я что-то не могу понять. Наверху тебя я не вижу. Значит, ты впереди. Вот ты где. Дайте аптечек. Я не хочу заново начинать. Вас, оказывается, даже трое тут было. Я даже обсчитался. Maybe there was something on the bridge. I checked every other inch of the boat. А чё, смысл этого тайника? Честно, пока не понял. Ну да ладно. I spotted Passos and Marcelo. If I'd known back then that they'd been up to no good while I was fighting my way through a band of violent paramilitaries and a worse hangover, I might not have wanted to get over to them so bad. ¡Hey, Passos! At the time, I hadn't thought too much about this. I hadn't thought too much about anything. Now I remember it, it didn't seem quite so kosher. What about what's her name? Daphne. Do whatever you think is best. I think it's best we try to go find her. Yeah, okay, let's go. Я думаю, Пастос бы See, не I стал didn't искать. think Passos was a bad guy. He didn't need to try to save this woman or the crew. We're here. Потому что Марсело, по сути, пофигу было на нее. They were using that building to get across the canal. Come on, we're gonna get her, let's get her. There was some equipment in the truck next to me.
It'd be a shame to see it go to waste. Come on, I don't know how much time we have. Go, idiot. Двоих забрал разом. Хорош. We can get across up top. Собака. There's gotta be a reason why they're going across the canal. На. Here goes. Come on. Should be this way. Кто-то меня подстрелил с этой стороны, я его даже не увидел. Come on. Это что за анимация там застыла? Come on, I don't know how much time we have. You guys are trouble up. We can get across up top. Not bad. Так, наверху вроде всех положили. Don't get hangovers. Get down. По чесноку эту МП5 я впервые нашел. Good. Un poco de cobertura. Aquí. We go, man. I don't know what I expected to find. On a boat full of drunks and bullshit artists, I'd been the cabaret act. Shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that reality. А вы-то откуда? Так, выходи давай. Я знаю, что ты там. Или ты передумал? You don't. ¡No me mate! ¡No dispare! Хорошо так обезвредил. Выжил, смотри-ка. Собака. Давай, всовывай морду. Отлично. Dame saludos a tu madre. Так.
Придется взять говно автомат. Так, все, идем на второй этаж потихоньку. О, аптечка. I needed something to help me adjust to being back on land. Это было неожиданно. ¡Hijo de puta! Все, ¡Para cagarse en las paredes! завалил. Кстати, у меня там... О, какие люди. Дмитрий, здорово. Чё, как сам, давай рассказывай. Отстримил сегодня или не стримил даже еще? Давай, голову сюда. Голову на осмотр, как говорится. Я думал сегодня еще пораньше запустить, но не получилось, к сожалению. Вот, получается, наверное, сейчас как идет стрим. Тихо. Кстати, с наступающим тебя. Надеюсь, меня нормально слышно, кстати. Я ничего не корректировал, так что должно быть все идеально. Потому кто-то с улицы стреляет, хрен знает. От этих чего угодно можно ждать. О, видяха прилетела, наконец-то. Ну все, шикарно. Теперь у тебя больше игр, которые могут подойти. Ну как, можно что-то сделать? Вот так вот оно и было. Капец, я уже 3 аптечки просто тупо слил. Из-за своей, скажем так, невнимательности. I blocked out all my questions. All I thought about was getting to Daphne Bernstein before it was too late. Jesus Christ. Как у тебя в целом успехи? Я так понимаю, стримов до следующей недели уже не ждать, да? Раз видяха у тебя прилетела. Fuck, man. This is brutal. I didn't think things would be like this. Я сегодня хочу хотя бы до 5 часов, в твоем случае это что получится, до 3 часов добить Макс Пейна. I Не should знаю, have jumped in that получится или goddamn нет. canal myself and swum my way back to New York. Но впереди у нас получается сколько? 3 главы еще. Let me ask you again, Max. What do you think you were really doing in Panama?
I was drinking. People died. Innocent people. Who do you think robbed you? I don't know. I was told it was people who disliked Daphne Bernstein, something about an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Do you think he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes, Marcelo did drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor have a friendly banker there in Panama. Your little cruise was to deliver the cash to him because there it's easier to launder. But I thought the Broncos were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. That is the way among certain rich families there. The eldest brother is the king. You know, he gets everything. The other two, not so much. And now Rodrigo's dead. Exactly. And Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket, you know, whose brothers have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Marcelo? Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Well, Passos is a bum ex-cop. He failed in America, failed in São Paulo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but if... But nothing. He's probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? You. You're the fall guy. The American. Running around, acting like the action hero. Killing lots of people. You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. Okay, let's take a drive, Max. You want to do some good? Want to get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me. Like what? That incident at the favela today. Now, some of my officers say a bus drove off some captives. They did, I saw it. But no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, the, Caixa Preto? Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops, the cops who shoot on sight. The UFE. Right. Max, you see that building there? Imperial Palace Hotel? Yeah, that's what it says. People go in there in large Вот и groups. следующая and глава, they're on собственно, guard. But it про isn't a police отель. station, and no one comes out of there. Why don't you just go in and bust the joint? Get a warrant. Посмотрим. Only a cop. Не Max. сгорю я здесь. Я просто помню, когда So я you keep saying. первый раз проходил, было достаточно жестко. Time to find out what was going on here. I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so Насколько I я looked помню, for он the сейчас basement. бутылку вроде прикрутит. У него не будет своего глушка. I wasn't too excited about the acoustics Великий in this американец, place. защитник Couple of обездоленных. gunshots would sound Интересно like I названо. walked in here with a goddamn marching band. Да, It wasn't собственно, pretty, он бутылку и but I прикрутил. guess none of what was about to happen was gonna be. It was the question I kept on asking myself. How could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. Ну, детализация разрушенного дома, кстати, признать, сделана очень идеально. Tô pesado pra caralho, tá cheio de chope. Ah, comeu boi.
Where those bastards were going, they wouldn't need medication. Так. А патронов-то кто не даст мне? Или игра мне сейчас скажет, что нафиг они тебе нужны, так что играй как хочешь. Мне вот интересно, Imperial Palace придумали Hotel, 2 миссии, в которых есть глушок. shithole. Вопрос. Needed to find out why guests were Почему checking тебя in все by равно the палят? busload, Нет уже checking out by the элементов bag стелса load. даже здесь никакого. Это даже расстраивает, что все-таки Maybe the service would be better предусмотрели, upstairs. а отыграть это как-то, ну, не получится, что ли. Даже не знаю, как это сказать правильно. Mesma coisa. O quê? Você não tá fazendo nada, eu tô fazendo tudo sozinho. Como é que eu não tô pegando nada, rapaz? Tô trabalhando aqui, ficando de olho e escutando você reclamar. Ó. Olha o quê? Para com essa viadagem, para de reclamar. Saco cheio. Porra, põe as coisas aqui em cima e pronto. Vamos. Есть смысл этого глушка. Нифига не понимаю. Cuidado, ele está vindo nessa direção! Также я не понимаю смысл этих фонариков. Я понимаю, было бы классно, если они слепили их. Но это даже их не слепит. Они как стреляли метко, так и стреляют. Может, это на самом простом есть такая фигня. Только здесь нету. Не знаю. Надеюсь, в переиздании не будет прям таких модификаций, ну или если будут, они их делают чуть-чуть логичнее, скажем так. Блин, тут была бочка. Кстати, Дмитрий, почему у тебя этот отправка ссылки на канал Телеграм имеется в виду? Что я побежал? Я с тобой еще не закончил. Ходи. Все, нормально. Что, двухстолка, что ли, была? А, нет, это простой дробовик. Я сначала подумал, что это двухстволка. Да ёлки. А что, не сюда, что ли? Давайте взрывать. Отлично. I
I knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in a mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. Напрягает меня эта музыка. Обязательно было доставать обычный пистолет. Buffet. That deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the Crush of Prado. Now we just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. De Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. I had to get those poor bastards out of there. Get him out of here. Go. Go. Wait. I said get... Serrano. Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Тирана прям как испытуемая крыса выглядит. Whatever hell this was De Silva had sent me into, I knew I had to put an end to it. I had no choice but to push on. I didn't understand everything, and I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Не люблю этот дробаш, но что делать, у нас другой пути нету. Два в одном, как говорится. Так, давайте посмотрим достижения. Какие у нас тут еще не открыты. Попадание в пах. Подрывник-то даже еще не все. Все понял. Лежа надо еще завалить несколько врагов, чтобы хотя бы бронзу открыть. Понятное дело, что от этого смысла-то сейчас никакого нету, потому что у нас все открыто и все остальное. Но все равно. Может, кому-то прям интересно будет. Будем открывать по возможности, что у нас еще не открыто. Как вы четко так собрались и прям готов вас расцеловать. Тихо, 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 тихо. Перезарядимся, пока никто не вылез. Так. Сейчас, кстати, скоро будет рояль. Все, точно, я вспомнил эту миссию. Здесь рояль будет. Кстати, Дмитрий, помнишь, я тебе говорил, что рояль найди вот здесь неподалеку. Сейчас ты, если ты еще здесь, услышишь, что я от тебя хотел. Откуда? Вон, кстати, рояль стоит, о котором я тебе и говорил. Пощупайте-ка его.
This was hell on earth. De Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. But I was in too far now. Вон он тут стоит. Ну что ж, попробуем сыграть. There it was, the soundtrack to my life. And, for a few seconds, came harmony. Finally. Вот теперь Макс Пейн вспомнил, собственно, как он... Какая его родная мелодия. What the fuck is going on here? How much do you want? What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been doing? I have a lot of money. Look, look. Lots of money. I do important research. Please. Caralho! Caralho! Espera, espera. Eu posso explicar tudo. Tudinho. Não, não. Por favor. Pelo amor de Deus. Por favor, não me mata. Não, não. Pelo amor de Deus. E aí, doutor? For all Serrano owed me, he'd paid enough. For now, I had bigger debts to call in. Вот здесь, собственно, и обрывается нить причастности в этом всем деле Сирана. Even I could guess what demolisal meant. That building was condemned in more ways than one. Не знаю, то ли у меня просто рука набита уже, или что. Я достаточно быстро прошел тот момент, где я даже сгорел. They had a fucking arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground, so I decided to put some of their C4 to good use. Надо будет посмотреть видяшку грехи на Макс Пейна 3. Мне вот даже интересно. Так, отлично. Сейчас народ набежит. Или не сейчас. Я думал, I'd сейчас. seen some dark shit in my time, but this was something else. These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get far away from here. But then, true to form, more of the rats came out of their holes. А, вот сейчас народ побежит. Quem sai desse prédio desse cara tá morto. Блин, не вовремя. А может и оно в спину. At least my visitors have been kind enough to leave the gate open. I
hadn't slept Так, in патронов days. I можно needed побольше. something to keep me going. Блин, а жалко, что эти пушки нельзя с собой брать. Точнее, стрелять из них. Блин, вспомнил этот момент. Сейчас все снайперы на меня вылупятся. Минус снайпер. Что-то снайпер-то долго соображает, я смотрю. Так же, как и этот, наверное, да, сейчас будет? Я что-то не понял, вот сейчас вы сами видели, да? Был, в общем, момент такой, как будто это... Что она? Автомат сам по себе стрелял. Надо будет пересмотреть этот интересненький момент. Предыдущее положение было гораздо лучше. В котором я сейчас. А может и к лучшему. Any time I'd bought had been going real cheap. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. Так, давайте там сначала установим. Ответь мне на простой вопрос. Почему ты постоянно пистолет достаешь? Как будто считаешь, что он гораздо лучше, чем это. Автомат, который у меня сейчас. Это мы долго уже минируем. Я думал, на этом все уже будет. Видимо, где-то еще одна точка есть. Закрыто. А, вон точка. Мне вот интересно, а где Макс обучался устанавливать That was C4? the last of the explosives. I just hoped it was enough to bring down the building. Хотя C4 это же сваки, насколько им неизвестно, используется. Может здесь есть какая-то Who wants to take a shot? You see what this доля is? опыта. Come on, anybody? Want to be a hero? I got nothing to lose. Let's do it. Que porra que tá acontecendo aqui? Senor Neves. What the fuck is your problem, man? My problem? My problem? Wanna know what my problem is? You're turning humans into glue. That's what my fucking problem is. I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried.
Well done with your effort. The whole city is grateful. Помню, здесь есть такая ачивка завалить, короче, всех, кто там на крыше находится, пока трясется здание. Это было непросто, я помню. Legitimate? You're stealing people's organs! We pay for everything. We have the record. Oh, so people can sell their livers? Their hearts? Their eyeballs? You're insane, you sick fuck! We kept people safe in the city. Decent people. Safe. I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy. Попал. Отлично. Ты елки-палки. Вот контролировал бы немножко КД. Мне что-то сейчас кажется, что он мне в спину начнет сейчас накидывать. Сейчас будет мини-босс, да? Если я правильно помню. Вот тут. Нет? Видимо, нет. Под папе. Сейчас у меня все аптечки, блин, съедят и... Я вообще ни с чем не стану. А вот и босс, кстати, минимальный. Давай, перезаряжай-ка. Или что вы там делаете? Наконец. I told you the city was dangerous, friend. Yeah, I kinda like it. It's growing on me. Nice to see a happy tourist smiling. What the fuck are you doing here? I came back I can see that. But why? to save you. Oh, yeah, real hero. Listen, Now, come with me, Max. To Brazil. Be a chance to play the fall guy in a plot that my boss and brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. what are you talking about? I know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo were trying to teach Rodrigo a lesson. Get into losing the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Sure. Later. Now, let's go. This thing works. Ну что ж, осталось у нас 2 главы с вами.
I owe you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Thank you. Don't be too long. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? I don't know, maybe back to New York, maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Me, I got business to take care of. I'm sorry I dragged you into this. I know it was very wrong. It's all right, it's done. And hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming. You know how it is. I know how that is. You know, I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. If you say so, pal. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him. You ready? I guess. Okay. I've looked through this Ну information что ж, you у нас gathered. остался, It's not very получается, nice. полицейский What участок is и этот. It's the UFE, Аэропорт. the famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially, there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. Creative? De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Diga a Becker. Que vim para ele. Ah! Ei, olha aqui. Tropa, ei, moço. Mano, quem é esse cara aí? É da tua conta, rapaz. Vai se fuder, ó. Eu conto inteiro tomar no cu, pô. Ela não desgruda dela, meu. Ei, quem é essa cara aí? Convidado nosso. Quebra esse otário aí. Deixa comigo, me dá uma lição nele. Então, o pai dela não desgruda. Ladrão, filha da puta! Vai atrás de inocente! Vai ver o que vai acontecer contigo mesmo aqui! Eu não fiz nada! Você vai te acontecer, caralho! Tá pensando o quê? Hã? Onde é que você vem? Fica aí, caralho! Жестокие люди, однако. Otário! Vai aí, otário! Deixa eu sair daqui, né? Там уже кто-то убился. Segura a porta aí. Eu vi uma outra versão. Vamos resolver aquela parada lá, hein? Demorou. Valeu, amigo. Hey! What are you doing here? Huh?
you a question. Answer him! Answer him! What are you doing? What? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you What are doing you here? doing here? Me in the ear. Hey, answer me! What are you doing here? Back in the precinct after all this time. Time to find out what the hell was going on. Ну, погнали. Так. I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. Пусть будет у меня про запас. Деньги. Прикольно. Seemed the anti-drug squad had a few habits of its own. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Luckily for me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, it seemed to be working. Por favor, por favor. Eu te fiz uma pergunta, pô. Me dá um nome. Для отлички, конечно, хорошо, что есть. Но расходовать надо быть умом. The last few prisoners were trapped in here, and more pressingly, seemed I was too. Да блин. Видел. Пошел. Хорошо спрятал. Я думал, вот этот живой. Давайте возьмем нормальный. The security switch had to be in that booth. А не такое, которое у нас тут. О, автомат, отлично. Аптечка, заберу. That kid had had the right idea.
There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately regretted that decision. Так, например, да? Скажи, а? А что, все что ли? Я думал, сейчас на него, блин, столько патронов надо будет расходовать. Вроде да. Блин, они все с пистолетами были. Беда, беда. Так. Интересно, вот этого мужика можно в реальности спасти? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes. Так. Посмотрим на наши достижения быстренько сейчас. Сколько осталось? 79. Еще надо 21 человека положить. Лежа только. Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. Я-то думал, что в самом узле можно найти аптечку. Ну, одну только, да? Причем только в женском нашли. Бывает. Вылазь, я тебя видел. Интересно, а вот так вот засчитывается, что это было лежа? Или нет? Police food, the same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. Это типа груши, да, такие были? Прикольно. They'd come from the control room. It looked like the security cameras were still running.
It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided-up half-wit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. Давайте идите сюда по одному. Сталкеры, блин. If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. They had their body armor, I had mine. Развалюха, блин. If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. Макс, почему ты так стремишься выкинуть автоматку? Объясни мне еще раз, а? Не понимаю, если честно, эту фишку. Но раз у него есть такая задумка, значит, она на что-то влияет. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. Знаете, ребята, давайте сделаем небольшой перерывчик. Буквально там 5-10 минут. Не отключайтесь, скоро вернусь.
Так, я вернулся. Давайте продолжать, собственно, прохождение. Осталось не так уж прям много. Можно даже сказать, больше половины уже пройдено. И у нас с вами получается 1,5 часа на то, чтобы все это пройти. Ну, а может даже и чуть-чуть побольше, потому что гости могут приехать и попозднее. Посмотрим. Но будем стараться как можно побыстрее пройти, потому что время не ждет. Так, стоп. Угу. Интересно, их выманить можно отсюда? Давайте посмотрим, как просто они или нет. Да, один пошел, кстати, проверять. Мочкуемся. А они, походу, здесь, кстати, даже пройти не могут, потому что, ну, типа, игра не позволяет это сделать. Забавно, забавно. Что-то я даже не видел, дружище. Такое ощущение, что в спину залез. Легко меня тут схватил. Здрасте. Ку-ку. Я бы это сказал с матом, но I не killed буду. more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. Смотрите, мужик разглядывает свою руку. Какой интересный джентльмен. Просто сидеть и If I рассматривать didn't свою hurry, руку. Becker would be Это ж long типа gone. йоги, елки-палки. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. Так, ага, здесь I'd spent my презентация career будет. dozing off in the briefing room. Now wasn't the time. О том, кто виноват во всем этой заварушке. Все, понял. Я уже хотел придраться, а как заходить в тот кабинет, если там зайти-то никак. А тут все оказалось довольно просто. Так что вопрос отпал. Скользнулся. Давай, морду. Может взять и у них пистолет и пулемет? Может гораздо круче, чем этот? It was starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running, only to discover you're chasing yourself. О, Tear gas. This wasn't good.
I needed to find a way out of that stairwell and fast. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. Оба. Ага, автомат-то как-то умудрились, да, просрать все равно. There it was, the tape from the Bronco security system. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela, Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come, him and Becker. Ну, уже выводы давным-давно было сделано, что вот за всем этим стоял Виктор Бранко. Что тут? O seu dinheiro representa o seu futuro. Эй, I'd seen enough. It was time to bring this nightmare to an end. это подозрительно тихо. Знал, блин. Давай, беги. Ну, хоть Инграм у нас появился. I couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed? Оба. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are. Then you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Блин, не всех завалил, ну да ладно. Tem certeza que quer fazer isso? Я что-то его уложил, что ли? А вроде в него спину только. Сдачи не надо, как говорится. Another pile of bodies and still nothing to show for it. It felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else, something buried deep in the past. Так. Аптечек не даете, да?
Печально. Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Тут не It понял. was time to get out of that circus before any more clowns showed up. А, во. Да я круги нарезаю опять походу. Бака. Неожиданно. Блин. Кстати, а аптечки-то остаются, несмотря на то, что у меня одна уже была. Continue atirando! Continue atirando! Eu te... Где ты, собака, которая меня застрелила? Vai, caralho, é sua chance, vai! Ai, meu braço! Te vejo no inferno! Дополнительные боеприпасы — это хорошо. Давайте возьмем автомат на всякий случай все-таки. Подскользнул, что упал, очнулся гипс, как говорится. Luckily, I wasn't the only cop with a pill problem. Да я так не могу. Вопрос, из чего у вас сделаны движения? Вы по ним стреляете, им пофигу. Будто из картона непробиваемого. Me mata, me mata! На всякий случай. Acaba com ele, filha da puta! Видно, Becker and что при Bachmeyer had taken попадании their в pound of каску flesh and sold it у on the них не black остается market. Now I прострела was этого. coming for mine. Такое ощущение, что я под ним где-то стрелял. Puta que pariu! Você tá vivo, velho! Mata ele! Vai, avança! Vamos, vamos! Pode pegar ele, porra! Frente! Vamos acabar com essa merda agora! Vamos indo! Se estiver na Beleza, frente, rapaziada, atire, bom capitão! trabalho. Só tô esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor, ele não parece estar morto! Filho da puta, pelo amor de Deus!
А где ты нашел водяный прицел? Прикольно он там подпрыгнул. Так. Откуда стреляли сейчас, я не могу понять. Это их вроде меньше было там. Сейчас выглядит как будто нифига подобного. Hey! You Americans love to interfere in things you do not understand. Oh, I understand plenty, asshole. How stupid can one man be? You are doing so well! You had to go and spoil it! You should know when to walk away! Всё. Why do you think you're not dead already? You have served your purpose! This is where it ends! I hoped I'd be the one to kill you! What are you hoping to achieve here? Thank you for all the fine work! Готов. This was the passkey to Becker's office. I was close to the end of all this, and I could feel it. Becker! Something funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting,
piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. Let go of him, Max. Huh? Hmm? There's a good fellow. Well. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you for all your hard work, for my family, and for cleaning up that horrible mess with the crachá preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just fritter it away. Becker, take his gun. Toma, seu filho da puta! They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! Okay, Max. Now you check the main terminal. I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, okay? Let's do it. You keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, there or a sex club. My delusions of disguise lasted around 2 seconds. They were out in force. And they were out for me. But then, I was out for them too. Every last one of those bastards. Ну что ж, у нас осталась последняя глава. Аэропорт. Что-то как-то очень медленно Макс двигался сейчас. Упокойте меня обратно. В Нью-Йорк только. Ёлки. А, патронов-то нету. Хватит там сидеть. Всё? Вроде да. Немноговато ли вас тут собралось, а? Так, он там вроде не один, кстати, был. Это что за выброс был? Странно. Но это было прикольно.
Не всегда. It felt like my vacation was coming to an end. Only I wasn't heading home with a sunburn, a bag full of duty-free, and a dose of VD. I was making a bet that would put me in handcuffs or a body bag. These were Becker's guys. Him and Victor had a private airport to go with their private army and their private jet. Прикольный аэропорт с душевыми кабинами. This was the back office. They'd be on their way to the nearby lounge. I could deal with my remaining substance abuse issues when this was all over. The doors lead in the direction of the main terminal. The customer restroom. I could get through to the departure gates up ahead. There were UFE all over the airport, and civilians were being moved out. Looking at it one way, shutting down the airport for their escape was a weird sort of compliment, but one I didn't need. Вау, зашел в самый главный зал. Там уже практически как рукой подать, можно сказать. Что вы телепортируетесь, ёлки-палки? Серьезно. Кто это видел, ставьте плюсик. Если нет, тогда можете ничего не ставить. Бежать. Тоже бежать. Где-то еще сверху, походу, стреляют. Этот зигзаг должен работать. Так, надеюсь, те права не прилетят на эту музыку. То мало ли. Что в 9 народ? Не могу понять. А в смысле? Собака непрещенная, спрятался там. Что, все что ли? Да не поверили. A gate had opened at the other end of the departure lounge. Я думал, все, доиграли. О, отлично. Кто-то гранаткой балуется. И причем даже в лучшую сторону побалуется. Это у меня такое подозрение есть, что в меня кто-то сзади стреляет, но по факту там вроде никого нет.
Так, если я правильно помню, у диспетчеров можно найти этот аптечки. 2 вроде бы. Да, вот они. Одну заюзаем, остальные оставим. Мало ли пригодятся. Стоп, а что, не сюда, что ли? Я думал, сюда. Плохо я помню игру. Плохо. Все так моментально позакрывалось, как будто на карантин закрылись. Внизу, да, значит, где-то все это дело. Нам надо в терминал попасть, главный. Не понял. Тут это где-то прожать надо, что ли? Не помню. Странно. А может, я кого-то не добил. Да не, серьезно. Почему не можем дальше пройти? Мы там были. Окей. Что, баги, что ли, что ли, опять? Не, игра, ты не можешь так меня потрогать. Ну, серьезно. Вон кнопка, кстати. Давайте попробуем нажать ее. Так нафига ты выкидываешь? Через магазин? Ну-ка, погодите. Секундочку. Перерывчик небольшой. Я просто не могу понять, а чё, куда идти-то дальше? Я вроде все сделал, то есть перестрелял, кого надо было. А сейчас по факту мне хрен тебе не жвак. Кто не помнит, вообще проходил, я вот давно уже проходил, если честно, я мало что помню. Но если там что-то где-то надо было прожимать, тогда вообще очень странно все это дело. Ой, не поменял экран. Сейчас, подождите. Мы же должны были прожать сейчас ворота, чтобы открыть. Я точно это помню. Но у нас не прожимается. Видимо, у нас игра все-таки крашнулась. Точнее, не крашнулась, а сказала о том, что нифига ты ничего не сделал, давай заново.
перезапустим контрольную точку, в принципе, я не против, но, блин, только потеряли, как говорится. Попробуем снова. Вот на самом деле какая-то была специальная флешка. Вот будет сейчас эпично, если не в этом дело вообще было. Мужик, видимо, очень сильно отжимался, что такое не может. Меня смотрят 2 человека. Спасибо за подписку, если вы уже подписали. Это раз. А во-вторых, прошу прощения, что не было уведомления. Я их еще не сделал. Поскольку у нас пока что не решено сроком будем использовать. Например, в принципе, есть уже. Так что рано или поздно это все сделаем и настроим. A gate had opened at the other end of the departure lounge. Знаете, мне кажется, игра сломалась, потому что граната взорвалась не там, где нужно. Или она вообще там не планировалась быть. I'd rather not be blown up today. А, тут даже гранатомет был, видели? Меня из гранатомета стреляют. Get those things, Pat. Just perfect. Grenades. Ну, надеюсь, теперь мы сможем открыть эту дверь. Музыка, кстати, утихла. They weren't Возможно, у нас here. все I получится. had to keep moving down through the airport. Да, получится сейчас. Пойдемте аптечки возьмем. Ну и пойдем дальше. Airports always made me nervous. Нечего тут рекламировать. Ну. Красиво прилег. Давай, погнали. Поем.
А я так понадеялся, что мы сейчас поедем. Но мечтать не вредно. Вот это выстрел было. Не глядя вообще на It вскидку, didn't look like there'd выстрелил. be any trams leaving until the power was on. Something for the nerves. It worked. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring У more них guys wanting to получается whack me. без этого, Maybe что ли? both. Кто они? Как их зовут? Без машинистов, что ли? Тем более, блин, в Бразилии. Блин. Что их чересчур много оказалось. It worked. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. And we were off. I felt like I might be able to recharge for a second. At least until we pulled into the station and met more murderous assholes. Son of a bitch! It didn't work out like that. Of course there'd be a tram full of goons trying to derail me. Что вы так приуныли? Ну, конечно, прекрасно и хорошо, но у меня патроны заканчиваются. Где патроны? Вертолет прекрасно вообще. It was perfect. Everyone wanted a ticket for the Max Payne Express. Как он там не один еще, я видел. Это... I felt like I'd missed out on the joke, and it was a real good one. Come on.
привета приехал. The tram was slowing down, and I'd only just gotten on board. I had to salvage what I could and see what was waiting for me. This was my stop. It had taken me right into the heart of it. Becker's gimps were everywhere, so he and Bronco must be close. The smart move would have been sticking with De Silva and going straight to the hangar, but when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey Max, we'll drive onto the runway. No thanks, let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style, and it's too late in the day to hope for change. Boy, were they throwing numbers at this problem. But then, I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation, and not much else. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force. He was running an army. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. There the bastards were, sneaking off in their rich kid's toy. Ну все, осталось буквально немного. I ain't got nowhere else to go, Becker! Mr. Payne, I believe you had something to say to me. Mate ele! Mate ele agora! Não! 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 Ретро. Ну посмотрим, как я сейчас страдать буду на этом месте. Я сам помню, я горел на этом месте, когда первый раз проходил. What are you looking for? Да блин, перезарядка не вернула. Готов, блин. Да, как всегда. Что-то происходит с игрой, опять я не могу понять. Ты сам видел, что я, наверное, сейчас в голову стрелял, и в итоге как-то так произошло, что нифига я типа не попадал, ничего не знаю. Черт, я вообще понять ничего не могу. Сейчас вот опять то же самое было, что стреляешь в голову, а что-то как-то нема. Причем у меня, знаешь, прикол в том еще. У меня даже враги ТП-шутся бывают местами. Да я вообще, если честно, впервые столкнулся сейчас с этой дрянью. Такое чувство, что у меня пушка, знаешь, это... холостыми стреляет. Слышь ты там?
Давай, пускай я тебя отпущу. Он единственный, кстати, остался, походу. Но за такое время, блин, его бы я обошел уже. Do you understand this place, Max? Собака еще живая осталась. Увидел. Минус рука. Да у меня много чего было. У меня враги телепортировались. У меня автоматы после смерти врагов тоже стреляли. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Ну все, осталось тут буквально Well, that's what they рукой had paid подать. for, so in the end, that's Я what даже, they кстати, got. успел за то время, за Say какое what я you want хотел about это сделать, Americans, все дело. but we understand capitalism. You buy Кстати, yourself Валера, a тебя с product and you get наступающим. what you pay for. У меня, кстати, These кто-то chumps had смотрит, paid for some но не angry пишет. gringo without the sensibilities to Если know там right кто-то from wrong. подписался из твоих, Here I was огромное about to спасибо. execute this poor bastard like some dime Я пока store angel уведомления of еще не death, and I настраивал. realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging Но my со временем sister. все сделаю. У нас доктор, кстати, да, еще ничего не стримил, так что впереди, возможно, он что-нибудь да и запишет. Ага, понятно. We had one card left to play. Ну, буду знать, значит, раз такие проблемы есть. Фаркрай, блин, такой-то. Получить свою кровь. That about sums it up. They don't want us getting down this runway. Of course they have their armored personal vehicle. Eyes front. И эта машина, кстати, которую он водит, я напоминаю почему-то это, что они, снежи. Уничтожить все на взлетной полосе. За спиной только трупы, полученные достижения. Так мы вроде еще не всех завалили, а достижения не дают. Пройти сюжетную часть на сложности сложно. Ну все, по сути, мы уже прошли. Wait, Max! No! Я тоже с ним долго парился, когда на среднем проходил. Но на сложном как-то то ли скилл выработался, то ли что за все прохождение сегодня. Поэтому, может, быстро все так и зашло. Ну, по крайней мере, у меня это 2 достижения. You know I walk. You'll walk with a lift. Он заслужил. Мне даже его не жалко, если честно.
55th Battalion of the City Police's Special Forces Unit, who have been implicated in human trafficking, has been disbanded indefinitely. Meanwhile, Victor Bronco, the politician at the center of the scandal, who is accused of laundering money from the scheme to fund his political campaign for mayor, was yesterday found hanged in his police cell. It's not yet clear Мне whether his кажется, ему death was a помогли. suicide or simply retribution for his part in a scandal that has so many families missing loved ones that were kidnapped and killed. City officials say a full investigation Local is justice. underway. Local residents expressed outrage, say they have been let down by both law enforcement and city leaders. And now, your local forecast. Boy, it's dark in some places, but it's sunny everywhere else. Так, продолжаем. Потому что я смотрел, как этим заключенные полицейских не уважали. Так что я думаю, здесь 100% было с помощью все это пройдено. Но я не знаю, как там в Бразилии. Может, в Бразилии там на самом деле не группами сидят, а по одному. Тогда вопрос уже в другом. Как это произошло, если это на самом деле ему помогли. Ну да. О, ну чё, неплохо. Я даже доволен, что я перепрошел все-таки третью часть, даже на сложном. Я ожидал, что я гораздо больше буду проходить по времени его. Дальше, если честно, я не знаю, что проходить буду. Но пока что думаю, может начать серию проходить Medal of Honor. Первой и до современной. А там уже, может, если руки дойдут, пойду по Call of Duty. Причем современную проходить я не буду. Ну, не фанат я, скажем так, имущественный. Также я недавно как-то думал, может перепройти или попозже. Там Far Cry какой-нибудь, там 3 или 5, которые мои любимые, собственно, части. Но это потом, не сейчас. Я, скажем так, наигрался прям сверхкрутые такие шутеры, как Far Cry и все остальное. Дать за отвагу и DLC, в принципе, пройти можно. Call of Duty пройти тоже можно. Почему бы и нет. Да, Валерий, я через ОБС стримлю. Следующие стримы завтра уже будут. Будем пытаться поставить на 10-ку медальку, наверное. Ну да, медальку поставим. Но я, собственно, настрою веб-камеру еще. Ну и лампу перенесу. Как я и обещал, что в следующем году я начинаю стримы с вебкой и с нормальным светом. Ну, попробую, по крайней мере. Вот. Кстати, Валера, теперь твой черед проходить Макс Пейна на хардкоре. Да? Ну, ладно. Я не против. Вот, если сравнивать, если честно, какое мое мнение по Макс Пейну, я скажу так. Оно уже изменилось. И причем даже в лучшую сторону. Если я первый раз, когда проходил на ноутбуке, и она у меня тормозила, я оценивал ее как на, ну, 7, скажем так, из 10, то во второй раз это уже, наверное, там 8 было. А сейчас даже и вовсе охота 9,5 поставить. Как видишь, я за прохождение уже ачивок наделал. Конечно, не все, но, можно сказать, большая часть уже сделана. Что ты там посчитал? Время? Ну, хорош, если да. Блин, а можно было, кстати, вот это достижение получить. Ну ладно, не страшно.
Вот, собственно, пистолетом можно было закончить. Ну да ладно. За 7 часов нормально. Я даже, в принципе, думаю, что если ты постараешься, то у тебя вообще все на изи пройдется. Если не веришь, что у меня был хардкор, у меня вроде достижение высвечивалось вот здесь. То, что, типа, пройди игру на самом сложном. Там, конечно, есть еще вариант пройти игру на этом. Что она? На супер сложном. Но я это уже проходить не буду, потому что я уже, ну, скажем так, не хочу снова перепроходить уже. Ты чё, какой будет? В 4-й раз. Вот. Про медаль за отвагу, если честно, я не помню, там есть выбор сложности или нет. Если есть, будем также на хардкоре гамать. Дока Лайф, кстати, вроде как сказал, что если и будет проходить на хардкоре, то только то, что он действительно умеет, типа Silent Hill, например. А я решил, что буду проходить все на хардкоре, но если игра действительно меня начнет уже душить, я перейду на средний и буду проходить на среднем. Вот так вот. На обычном 12,5 часов, ну, в принципе, нормально. Почему нет? Я помню, какая-то модификация должна вроде была бы открыться. Но я ее, собственно, не вижу. Наверное, ее здесь и нету. Ну ладно, давайте заканчивать на этом. Спасибо тебе, Валера, что присутствовал на стриме. Пусть даже под конец пришел, но все равно приятно, что хоть не один сидел и смотрел эту финальную сцену. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и пишите несколько комментариев. Поздравляю всех с наступающим 2023 годом. Стрим будет уже завтра. Всем спасибо и всем пока-пока-пока.